use. LDH not longer used to diagnose MI because it's not specific and present in all cells of the body. There are different types of LDH. LDH appear in serum after 24 hours, peak 2 to 3 days, and return to normal after 7 to 10 days. برجع للنورمال بعد 7 إلى 10 أيام. LDH اختصار لإيش؟ LDH اختصار lactic dehydrogenase. lactic dehydrogenase. متى بظهر اللاكتيك أسيد؟ after the deprivation of oxygen. باحتشاء عضلة القلب أو بحالات الكارديك muscle injury ممكن يصير في cardiac damage, no adequate blood supply, no oxygen supply, the lactic acid will formulate, then the lactic dehydrogenase may be released to dehydrogenase the lactic acid that is accumulated because of a deficiency of oxygen supply during the cardiac ischemia or during the cardiac injury. Myoglobin, which is a protein bound with cardiac muscle, not widely used. It's appear in serum after 1 to 4 hours of cardiac injury, peak after 6 to 7 hours, return to normal after 24 hours. Troponin, which is a protein that controls the actin-myosin interaction. 3 isoenzyme, troponin I, T, and C. Both I and T are highly specific for heart. C exists in smooth muscle. The cardiac enzyme troponin T peaked at 12 hours. The most specific cardiac enzyme for cardiac injury and indicate and diagnose the acute myocardial infarction, we have to look for troponin I and T. So that it's appear after 2 to 3 hours of cardiac injury, appear in serum, peak 24 hours and return to normal after 6 days. Useful in diagnosed patient who delay seeking treatment, اللي بتأخر إنه يروح على المستشفى بعد ظهور علامات الام اي. Despite its sensitivity، على الرغم من إنه دقيق جدا، إلا إنه ممكن يظهر أو يزداد بحالات مرضية زي sepsis اللي هي septic infection، hypovolemia، supraventricular tachycardia، heart failure، pulmonary embolism، pulmonary hypertension، myocarditis، renal failure. هون هيك بنكون خلصنا الكارديك انزيم. بنكمل على الكيمستري. في the blood urea nitrogen which increase may indicate a decreased cardiac output so that the perfusion to the kidney will decrease, so that the glomerular filtration rate will decrease and the blood urea nitrogen may elevate. But the most important thing to assess for cardiac function test is the urea and the creatinine. Thyroid function test also very important. ارتفاع T3 و T4, increase in the T3 and T4 level among patients with hyperthyroidism may presented among patients who have atrial fibrillation, supraventricular tachycardia and heart failure. hypothyroidism ممكن يصير عندهم cardiomyopathy. راح نبلش الآن في diagnostic procedure. وأول هاي diagnostic procedure رح نحكي عن ال ECG اللي هي ال electrocardiogram that recording the electrical activity of the cardiac muscle، تسجيل النشاط الكهربائي لعضلة القلب. We have to assess the cardiac rhythm, the cardiac dysrhythmia, the ischemia, the MI, recording during any chest pain or using of sublingual nitroglycerin. ال ECG راح يكون إلها محاضرتين منفصلات طوال إن شاء الله، راح نحكي عنهم تفصيل كامل. Just this a clarification for the ECG device that used to record the electrical activity of the heart. As we know that we have 6 chest lead put it in chest, started from the fourth intercostal space as V1, V2 fourth intercostal space على ال V1, right to the sternum, left to the sternum اللي هي ال V2, ال V4 على ال fifth intercostal space, ال V3 between V2 and V4,
ال V5 وال V6 على ال fifth intercostal space بس على ال anterior وال middle anterior axillary line وبجانب وال V5 ما بين ال V6 وال V5. وفي عندنا الليم بليد التي توضع على الرايت هاند والليفت هاند والرايت ليج والليفت ليج. فبطلع لنا 12 ليد اي سي جي من خلال هاي الالكترود التي توضع على التشست اللي هم 6 تشست ليد تبدا من V1 وتنتهي ب V6، والليم بليد التي توضع على الايدين بيطلع لنا 12 ليد اي سي جي. electrophysiologic studies في عندنا جهاز اسمه Holter monitoring used to monitor the heart rhythm, the heart ECG for 24 hours. It's non-invasive ECG monitor used to quantify the frequency and the complexity of cardiac activity during the patient activity. بيجينا مرضى على عيادات القلب، بكون بحكي لك المريض انه انا عندي خفقان، انا عندي دقات، مش مرتاح، في عدم انتظام في دقات القلب، بحس اشي غير مريح في دقات القلب، بشعر بدوخة بغيبوبة أحيانا. So that it's indicated for patient with palpitation, syncope, dizziness. We cannot assess that only by ECG. نفحصه بالعيادة على ECG ما بنلاقي عنده شيء، فبنضطر انه نركب له جهاز الهولتر مونيتور على on the chest, and this device has a memory that recording the electrical activity of the heart for 24 hours. بيرجع المريض ومع الجهاز بناخذ منه الذاكرة وبنطلع على النشاط الكهربائي لعضلة القلب في آخر 24 ساعة، وممكن يمتد هاي الذاكرة من 24 ل 48 hours أو or 72 hours. إذن this device used to record the electrical activity of the heart 24 hours, 48 hours, 72 hours. Anterior chest electrode connected to small monitor, battery, power tab recording, and worn around the waist and via shoulder. تلبس حول الخصر وحول الكتف. نحكي للمريض انه not to pass، وبنحكي بعد الفترة الزمنية هاي بنرجع بنحلل هذا النشاط الكهربائي.